So there was a question I wanted to ask to the both of you, coming back to these ethical problems that are raised in different places of your research for the two of you. So, I mean, we're going from the domestic life with Fabien to the political life in a way with you, Constantine. And I just wanted to ask you, and we had some ideas already, but what are the ethical issues that are coming up in your way, and how to resolve these issues, and how does it impact your own way of harvesting data, or, well, for both of you, or the way you decide to use such and such model or such and such method? Because we can see, of course, that there is also great problems that are posed here, like surveillance. You know, platform capitalism is a word you used also, Fabien. So, how to maintain continuous ethical work in such areas? Maybe you want to start, Constantine. Yeah, I'll start because I think that Fabien has much more expertise here in this area. But I think one important thing is transparency is a very big thing that we need to be thinking about. Transparency of our data, what is going into the models, and it's very important that we, as I was mentioning earlier, is that we need to be relying on open source environments so that we can exactly do this. We can exactly critique what's going on, and we can try to infer sorts of properties of models so that we can better understand, for instance, if we do have biased predictions, why is it that we have these biased predictions and what's going on? So I think this is like, in terms of ethics, transparency is a way that can help us solve certain ethical dilemmas and problems that we face. Because if we only rely on proprietary closed source models, which they will with a certainty be performing better than what the open source community is able to provide. This is just I think it's just a given. We will never actually be able to probe those sorts of issues. And so that's, I think, one answer to this question, I think. Thank you, Constantine. Could you hear, Fabien? Could you hear some of my question? Écoute, ta question porte effectivement sur la manière dont on adresse un certain nombre de problématiques relatives à l'éthique et l'IA, la recherche et plus généralement un cadrage du point de vue du capitalisme de plateforme. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'équipe avec laquelle je travaille, notamment à l'UQAM, donc moi je suis depuis quelque temps avec mon collègue Maxime Ouellette, aussi à l'École des médias, on co-dirige un groupe de recherche qui s'appelle le GRISC, groupe de recherche sur l'information et la surveillance au quotidien, et on mobilise beaucoup, on va dire, l'approche de la théorie critique. L'approche de la théorie critique pour penser un certain nombre de dispositifs. Là, vous en avez vu un, les agents conversationnels. Maxime Ouellette s'intéresse, lui, vraiment au capitalisme de plateforme. Avec d'autres collègues, on s'intéresse aux médias sociaux numériques. Bon, alors, partant de ce cadrage théorique, c'est sûr que ce qui nous intéresse, c'est de penser l'IA, le développement de l'IA, du point de vue, je dirais, de la complexité et des contradictions du champ social dans lequel cette IA s'inscrit. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de regarder. J'ai peut-être donné cette image-là avec ma présentation, de regarder, on converse avec les machines, on s'amuse avec elles, on analyse la conversation. Mais nous, ce qui nous importe beaucoup, c'est vraiment d'essayer de situer, de contextualiser ces échanges-là dans le contexte du capitalisme de plateforme, pourquoi pas, mais dans le contexte plus général de ce que d'aucuns appellent le capitalisme numérique ou le capital algorithmique. Donc, de voir que ces technologies d'intelligence artificielle, notamment les plus connues, on sait qu'OpenAI, qui est derrière ChatGPT, est passé d'un statut, je dirais, en entreprise, je sais plus si c'est au BNL, enfin, il est passé à un statut privatisé, surtout depuis son rachat par Microsoft. Donc, ce sont des technologies qui sont propriétaires et qui reflètent des intérêts que nous, on a à cœur d'analyser. C'est pour ça que, évidemment, on s'intéresse beaucoup à la question de l'éthique, mais on essaye au maximum de l'inscrire dans une réflexion globale de la totalité sociale, de ses complexités, de ses contradictions. Et en fait, vraiment, là, on s'inscrit dans la tradition de la théorie critique, notamment de l'école de Francfort, qui a encore des choses à nous dire. On pense que c'est vraiment un point de vue important pour essayer autant que possible d'avoir une vision d'ensemble. Vraiment d'essayer au maximum de contextualiser, d'inscrire l'usage de ces technologies du point de vue des intérêts qu'elles représentent, du point de vue de ce que ça produit comme comportement, du point de vue de ce qui devient désormais marchandise, donc par exemple évidemment les données, pour le capitalisme de plateforme aussi. Enfin voilà, donc je sais pas si, parce que j'ai pas entendu tout à fait la question, mais nous c'est comme ça qu'on formule notre analyse de ces dispositifs-là. Merci beaucoup Fabien, on a bien entendu et
Et puis en plus, je ne vais pas traduire car Constantine has a translator in front of him, so this saves time. So probably a model here. So I just want maybe to add a small thing, but we are running out of time, so just we'll make it short. But yes, there is something about agency also I wanted to ask about, and algorithmic agency is an issue that is also observed in politics. Like we know how automated agents contributed to Facebook posts prior to the election of Donald Trump. So I just wanted to know if there was any clue in how to, I don't know, is there some guidelines or ethical guidelines to develop research or tools for the industry in regards to these agents, making agents, selling agents, distributing agents, etc. Is there any guidelines that you know of? Very, very briefly, because I know that I think it's my fault that we're over time, but maybe. Just the little that I want to say is just that, again, I want to talk about transparency. I might be the transparency person here, right? But the only reason why we know sort of algorithmic bias in the news feeds of these social media companies is because of people coming forward from within the organizations to reveal what's going on. And so as we move forward, we're going to see much more higher capable bots, right? Like agents that are going to have capabilities of large language models, like ChatGPT bots roaming the internet. And so it's very, very important that we are able to, that social media platforms are transparent about their monitoring of these systems, and there needs to be much more oversight. And obviously, of course, regulation also needs to come into this as well. So that's my point. Okay, thank you very much. Thank you, Constantine.